Didysis futbolas keliasi į Vilnių. Čempionų lygos atrankos rungtynėse Lietuvos čempionas Žalgiris surems ginklus su Kroatijos čempionu Zagrebo Dinamo. Pamatykite šią neeilinę dvikovą Liepos 22 dieną 21 valandą Lietuvos futbolo federacijos stadione. Bilietus platina Tiketa. First game in Dinamo, we played not good, but we lost 2-0. Now we play tomorrow in Vilnius on our pitch with our supporters, and now we have a chance to beat them, and we know how to play Dinamo. I believe with this team, and I hope we play really good game tomorrow, and we pass through. Coach says he needs support from the wings, from the midfielder, from offensive guys. He's alone on the top. He's like striker, and alone I think he has a big problem. We need to support him. Vilniaus miesto futbolo draugijos Žalgiris strateginis partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Top Sport. Techninis rėmėjas Kapa.